Tomorrow morning, I will be speaking to the global CEO of TikTok. I know we've had a conversation as a country around TikTok and some of the challenges that are in that space. And like we have moderation capacities of the other platforms, YouTube and Twitter, tomorrow morning we are having that conversation with the global CEO of TikTok so that we can. Naam, barabara mpenzi mtazamaji wa habari zetu hapa ndani ya Visa Media, ni siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu amepata kutujalia, na tumai upo mzima na buheri wa afya. Habari za hapo jana imekuwa ni siku yenye tanzia na pia siku ambayo ilikuwa na uchungu mwingi, huku raia wengi wa Marekani wakipata kuiaga app ya TikTok ambao umekuwa ni mtandao nambari 1 duniani ambao unatumika kwa zaidi sana chini ya saa 24. Mtandao wa TikTok ukifahamika umetokea pale nchini Uchina, ni baada ya Law House ya pale Marekani kuonekana ikisema kana kwamba app ya TikTok inaonekana kuwa na privacy issues, ambapo inasemekana kuwa ina leak data to the country ya China na kupata kutumika kutengeneza ama kuharibu kusurvey watu wa Marekani na kampuni hiyo. Ni hatua ambayo imepokelewa kwa vikali sana na content creators, pia wasanii kwa ujumla kutokea pale Marekani, ikiwemo Cardi B, kuna Mkenya pia anajulikana kama Malcolm na wasanii wengi kadha wa kadha, huku wakijaribu kumuomba Rais ambaye kwa hii siku ya leo atakuwa anafanyiwa inauguration ina serious ceremony pale Marekani, apate kuirudisha TikTok, manake pia ni kitega uchumi kwa watu kadhaa pale Marekani. Pia Wakenya pia wakusazwa. Hii ni baada ya Rais wa Kenya anayejulikana kama William Samoei Ruto pia kuonekana kufuata njia ile ile na kusema kana kwamba mitandao yote ya kijamii inafaa iset physical offices hapa nchini Kenya, na iwapo haitapata kuadhere to the rules watakuwa wanachukua hatua za kisheria. Hii hatua moja ya hizo sheria ambazo zitakuwa zinachukuliwa ni mtandao huo kuzimwa kutumika hapa nchini Kenya. Ni mitandao mingi hapa nchini Kenya ambayo pia inatumika sana. Tukiangalia kuna upande wa Facebook, kuna Telegram, kuna upande wa TikTok, pia kuna YouTube, kuna LinkedIn na apps kadha wa kadha ambazo hazina maofisi hapa nchini Kenya. Wananchi wa Kenya walipata kuonekana kutamaushwa na jambo ambalo walipata kulisema Rais kana kwamba atakuwa anatilia mkazo physical offices za apps tofauti kuwa setup hapa nchini Kenya, huku wengi wakisema atakuwa anataka ndiposa apate kwa manipulate wapate kuleak data. Ikifahamika hapo mwaka jana kumekuwa na issues za Safaricom kusemekana imekuwa ikileak data to the DCI, ambapo imekuwa ikitumika kwa abduction na pia kusurvey watu ambao wapo wanafanya shughuli katika maandamano. Sijui maoni yako yatakuwa ni yepi kuhusiana na jambo ambalo analisema Rais. Haya ndio maoni ambayo alikuwa shared na Wakenya tofauti. Social media was here way before you were here, Murkomen. Raymond Omolo has also entered this chat. Should have a physical office. Excuse you, you put yourself on X. That's your boss. You see what you're trying to do. You don't like the fact that this generation is not stupid. It bothers you. This is not the generation where you just feed them everything that's on TV and they'd be like, TV mesema. This is a generation where people are willing to sit down and think, why does this person have to say this? This is a generation where people can come collectively and look at something objectively and make decisions. Something you people have failed to do. You have failed to do that for this country. Whether it is SHA, whether it was whatever decision you were making with JKI, you have failed. You have consistently failed in whatever docket you have sat in, Murkomen. Nothing. Zero. You can't handle the heat, get out of the kitchen. Take your phone and uninstall X. Uhuru simply ola, hapa kuna hit nyingi, mimi nimejitoa. He did not come and start saying that, the owner of Twitter must make sure he has a physical office because you want to control narratives.
because you want to control the upcoming elections. You people have single-handedly destroyed your own image in the international community. Even in terms of abductions, their faces have been revealed. The whole world knows. The whole of Africa, East Africa knows who is behind what, and you don't like it. And so, rather than take responsibility, you take it out on the young people. Oh yeah, I forget, democracy is about finding somebody to blame. And because you cannot point the finger at yourselves, you're coming down at the young people. Oh, hey, muko hapo mnapigana na watoto. That's because younger people are mentally awake and do not just take politicians for their word. Because that's what things that are more important, like healthcare. Hamjali. You want to go and sit down and discuss how to regulate social media? Wazee, old people, because their egos are hurt, fragile egos, specks of dust. Oh, get over yourselves. For the last 1 year, I have discussed with the owners of social media platforms, from Facebook to Twitter to TikTok, including YouTube, and we have progressed our conversation. And I'm happy to say that 2 of them have finally agreed to monetize content in Kenya. YouTube, for example, we are now at 80% monetization. We are one of the 4 countries in the African continent that we can now monetize our content in YouTube. I want this digitization I have talked about our talent here, that KICD should have a YouTube channel and we should be able to sell that content of our children to parents and to others who want to watch this beautiful display of talent. I am happy again to report that Twitter has also agreed, among the first countries in Kenya, to also monetize our content. Tomorrow morning, I will be speaking to the global CEO of TikTok. I know we've had a conversation as a country around TikTok and some of the challenges that are in that space. And like we have moderation capacities of the other platforms, YouTube and Twitter, tomorrow morning we are having that conversation with the global CEO of TikTok so that we can agree on a mechanism to moderate content in their space so that we can reduce the content that is negative and leverage on the monetization that is benefiting a lot more people. Let me also say I did have a conversation with Facebook last year, and they have now agreed to test with 25 of our creators beginning this month so that they can also unlock the potential of monetizing content in that space.